Hello everyone, welcome to Sonshya Tutorials. Hope you all are doing good. So in my previous video, I have discussed about the simple and compound interest, the differences between the simple and compound interest. So if those who have not seen, I'll put it in the description. You can see there. And today's topic is compound interest, how it is calculated through formula. Okay, so far I have discussed that in the previous video. Differences between simple interest and compound interest I have discussed and have not given any formula for compound interest. I have given the formula for simple interest, right? So in this video I will give the formula for the how to calculate the compound interest and compound interest, how it is calculated half yearly and annually and also quarterly. All these things we will discuss today. So those who are new to our channel, please subscribe and don't forget to hit the bell icon. So let us start with the compound interest. So in the previous video, I have told that how to what is that compound interest is calculated. In the compound interest, what happens? The interest amount, the interest of the first year will be added to principal amount, and that amount, principal plus interest, will be the principal amount for the next year or the consecutive year. For suppose, for any sum amount of 10,000 rupees, for any sum amount of 10,000 rupees, we are getting interest as 1,000 rupees. Means here principal was this and the interest on the first year was 1,000. Okay, then the principal amount for the principal amount for the second year will be 10,000 plus 1,000, that is 11,000. Okay, 11,000 will be the principal amount, as the principal amount of next year is the sum of the principal amount plus interest of the previous year. This is how compound interest is calculated. Compound interest ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಹೌದಾ, ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10,000, ಈಗ ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ 10,000 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 1,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 11,000, ಟೋಟಲ್ 11,000, 10,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ 11,000, ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ 10%, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 11,000 ಇಂದು 10% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1100. ಹೌದಾ, ಸೊ 1100. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12,100. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವಾಗ 12,100 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ 12,100 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಸಿ, this is how compound interest is calculated. But we can't, if they have given us 5 years, 6 years, 7 years or else 10 years, here rate of interest was 10% and I was able to easily find out. Howda, ಇಲ್ಲಿ rate of interest every time 10% ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. So what to do then? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಹೌದಾ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೌದಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ interest. After we get amount, we have to subtract the principal amount from the amount, then we will get the interest. So formula ಏನಪ್ಪಾ compound interest ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, amount is equals to principal amount into 1 plus rate of interest divided by 100 power t, that means time. ಹೌದಾ, so this is the formula. Okay, this is the formula to calculate compound interest. Formula to calculate the compound interest. So this is your formula here. A means amount, okay,
and your P here, this P means principal amount, P is principal amount, R rate of interest, R is rate of interest, and T is time. ಟೈಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಸಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವೆಲ್, let us use this compound interest formula to calculate a simple problem. For suppose we have given principal amount as 30,000 for around, rate of interest as 8% for suppose, and we have time, it may be for 2 years. See, just a simple example, random example. We will have our formula, that is amount is equals to principal into 1 plus rate of interest divided by 100 power t, that is time. Okay students, so now let us go on, keep on substituting the values. We have principal amount as 30,000, and 1 divided by 1 plus r is rate of interest, that is 8 divided by 100 power time is 2 years. So this is what we substituted. Okay, so now 30,000 as usual. Here I'll take 100 as a LCM. Since there is no number, we'll take 100 LCM. So it will be 100 plus 8, that is 108, which is power 2. So 108 power 2, that is 30,000. Here we can write it as 108 multiplied by 108 by 100 multiplied by 108 by 100. Here I can cancel the 4 zeros with these 4 zeros. I have left with 3 into 108 into 108, which will be 34,992. So amount after 2 years will be 34,992. So this is not the interest, this is the amount. So for the interest, compound interest, we need to subtract this principal amount. We need to subtract this principal amount from amount 34,992 minus subtraction, that is 30,000. So here we will get it as a 4,992 as a compound interest. See students, for the same data, let us calculate from the same data, let us calculate simple interest. Okay, simple interest ಏನಪ್ಪ formula, PTR divided by 100. So 30,000 ಹೌದಾ, 30,000 into time is 2 hours, and into rate of interest is 8% divided by 100. So 2 zeros cancel, 300 600 into 8, that is 4,800. See, clearly you can see the difference. This is the simple interest after 2 years, and this is the compound interest after 2 years. Which one is greater students? Here which one is greater? ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ? Obviously compound interest will be the greater. Okay, so this is the difference between compound interest and simple interest, and this is how the compound interest is calculated. Okay students, so we have discussed about simple interest, compound interest, and compound interest, how to calculate the compound interest with formula. So now see, the formula which I gave you is the compound interest. To calculate the compound interest compounded annually, that means yearly. ಹೌದಾ, ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ಯುವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ see, amount is equals to principal into 1 divided by r by 100 power n or t, whatever you take.
See, this is formula of compound interest compounded annually. Okay, compounded annually, but compounded half yearly and compounded quarterly, I have different formulas. So those are amount is equals to principal into 1 plus this rate of interest divided by 2 power 100 power 2t power 2t. So this is the formula to calculate the compound interest that is given half yearly. So this is compounded half yearly, compounded half yearly. Also we have amount is equals to principal into 1 divided by r by 4. Here we will have 4 into t, which is compounded quarterly, compounded quarterly. This is the formula. These are the formulas to calculate the compound interest annually, compounded half yearly and quarterly. Here students, I have taken 2, right? Why I have taken 2 here? Why I have taken 2 here? This one, because compounded half yearly. Half yearly means in one whole year there are 2 half years, that is 6 months, 6 months. Okay, so for that reason we have taken 2, that is 2 half years, 2 half years. And if you observe here, we have taken 4. ಇಲ್ಲಿ 4 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳ ತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತೇವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ 4, okay, four quarters in a year. 4 quarters in a year. This is the reason why we take the 4 and 2 instead of r by 2 and r by 4. This is the reason why we take r by 4 and r by 2 here. So this is about today's video. So hope you have understood. If any queries are there, please comment in the comment section, and please share our channel.